Sau đây là tin chi tiết của Tổng thống Obama đến Việt Nam. Ông Obama đang cười và bắt tay thân thiện với Thủ tướng Việt Nam. Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của ngày hôm nay. Tổng thống Obama đang ăn tối với đầu bếp nổi tiếng nước Mỹ Anthony Bourdain. Việc quan trọng của lần viếng thăm này là thế nào để bình thường hóa các mối quan hệ giữa hai nước, những thảo luận tháo gỡ mua vũ khí. Ngoài ra, Mỹ sẽ bán máy bay cho các công ty Việt Nam. Bên ngoài quán bún chả, chiếc xe limo của Tổng thống The Beast đang đổ. Bên trong, Tổng thống đang dùng bữa ăn tối. Ông ngồi trên ghế nhựa xanh và tay cầm chai bia, thưởng thức đầu bếp nổi tiếng người Mỹ Anthony Bourdain đang thể hiện khả năng dùng đũa rất điêu luyện của mình. Sau khi kết thúc bữa ăn, Tổng thống đã trả $6 cho bữa ăn của mình và mua thêm vài suất về cho phu nhân. Buổi lễ long trọng diễn ra để đón tiếp Tổng thống Obama gửi một thông điệp to lớn đến Trung Quốc về vấn đề xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ. Chuyến thăm lần này của Tổng thống đem đến nhiều lợi ích cho cả hai nước về kinh tế, ngoại giao. Mỹ sẽ bán cho Việt Nam các máy bay Bourdain loại lớn, đơn đặt hàng $11 tỷ cho 100 phi cơ cho Việt Nam. Theo tin đài Á Châu Tự Do, xin chào Việt Nam. Mở đầu bài diễn văn gửi người dân Việt Nam, Tổng thống Obama cho hay sự thân thiện mà người dân Việt dành cho ông ta đã tạo niềm xúc động đến trái tim của ông và của phái đoàn Hoa Kỳ. Theo Đại kỷ nguyên, Tổng thống Mỹ Barack Obama trò chuyện với 700 HOA. Last night I visited the old quarter here in Hanoi and enjoyed some outstanding Vietnamese food, tried some bún chả. Drank some beer Hanoi. But I have to say, the busy streets of this city, I've never seen so many motorbikes in my life. Vietnam is an independent, sovereign nation, and no other nation can impose its will on you or decide your destiny. And no matter how large or small a nation may be, its sovereignty should be respected, and its territory should not be violated. Big nations should not bully smaller ones. Disputes should be resolved peacefully. The United States will continue to fly, sail, and operate wherever international law allows, and we will support the right of all countries to do the same. Vietnam will have greater access to the military equipment you need to ensure your security, and the United States is demonstrating our commitment to fully normalize our relationship with Vietnam. We'll be right there with you as your partner and as your friend. And a generation after young Americans came here to fight, a new generation of Americans are going to come here to teach and build and deepen the friendships between us. Because we believe that if you can just access the skills and technology and capital you need, then nothing can stand in your way, and that includes, by the way, the talented women of Vietnam. We think gender equality is an important principle. Confronting our imperfections and allowing everybody to have their say has helped us grow stronger and more prosperous and more just. I've said this before, the United States does not seek to impose our form of government on Vietnam. The rights I speak of, I believe, are not
American values, I think they are universal values, written into the Universal Declaration of Human Rights. They're written into the Vietnamese Constitution, which states that citizens have the right to freedom of speech and freedom of the press, and have the right of access to information, the right to assembly, the right to association, and the right to demonstrate. That's in the Vietnamese Constitution. All the Americans and Vietnamese who have crossed a wide ocean, some reuniting with families for the first time in decades, and who, like Jin Kong Sun said in his song, have joined hands in opening their hearts and seeing our common humanity in each other. I hope you think back to this moment and draw hope from the vision that I've offered today. Or, if I can say it another way, in words that you know well from the tale of Kyo, please take from me this token of trust so we can embark upon our 100-year journey together. Freedom of the press. When journalists and bloggers are able to shine a light on injustice or abuse, that holds officials accountable and builds public confidence that the system works. When candidates can run for office and campaign freely, and voters can choose their own leaders in free and fair elections, it makes the countries more stable because citizens know that their voices count and that peaceful change is possible. And it brings new people into the system. When there's freedom of religion, it not only allows people to fully express the love and compassion that are at the heart of all great religions, but it allows faith groups to serve their own communities through schools and hospitals and care for the poor and the vulnerable. And when there's freedom of assembly and citizens are free to organize in civil society, then countries can better address challenges that government sometimes cannot solve by itself. So it is my view that upholding these rights is not a threat to stability, but actually reinforces stability and is the foundation of progress. In the South China Sea, the United States is not a claimant in current disputes, but we will stand with partners in upholding core principles like freedom of navigation and overflight, and lawful commerce that is not impeded, and the peaceful resolution of disputes through legal means in accordance with international law. And as we go forward, the United States will continue to fly, sail, and operate wherever international law allows, and we will support the right of all countries to do the same. Kamun Chakban. Thank you very much. Thank you, Vietnam. Thank you. Quý vị đang xem đài TV Việt Nam News, Phoenix, Arizona. Quý vị đang xem đài TV Việt Nam News Phoenix, Arizona, được tài trợ bởi vuanails.com, hệ thống nail salon marketing hàng đầu giúp tiệm nails của bạn đứng top trên trang tìm kiếm Google, Yahoo, Bing trong US và Canada. Hãy phát triển tiệm nails của bạn với Google hôm nay. Xem thêm tại vuanails.com. Call or text 213-293-5272. Nail salon marketing phát triển bởi vuanails.com. Cảm ơn các bạn đã xem Việt Nam News. Kính mời share mạnh tay cho mọi người và bạn bè của bạn trên Facebook. Hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình kỳ tới. Duy Sương, phóng viên đài Việt Nam News Arizona.